Hello friends, welcome again. Today we are going to study the English workshop of the lesson Be Smart. If you haven't seen the video of the explanation of the lesson, please subscribe the channel and see the previous video. You will get the detailed and thorough explanation of the lesson Be Smart. And after watching this video, you are going to write the workshop of this lesson. So while writing the workshop of the lesson, please mind it that these are just the examples. You are expected to write at your own. Think this explanation as just the model. मित्रांनो, आज बी स्मार्ट या प्रकरणाचं आपण इंग्लिश वर्कशॉप आपण पाहणार आहात. The first question in the English workshop is complete the following rap with the words associated with the text and the given title. In this question, you are expected to write the components of success, means what are the components required to get success. We have seen in the lesson thoroughly. You just need to search those words as the components of the success. Here are few examples. Number 1, dream, then will, skill, desire, talent, originality, vision and action. So let me clear again, these are just the examples. You consider it as a model. You can find your own and you can add your own also. So this is the first activity in the English workshop. Second activity, you are asked to write the examples given in the textbook. Pick out the examples from the text that support each of the following facts. खाली काही फॅक्ट्स दिलेले आहेत, त्या फॅक्ट्सला सपोर्ट करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकामध्ये in this lesson you have been given the examples. बघा, या उत्तराचं तुम्हाला एक विशेष वैशिष्ट्य तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल. पुस्तकामध्ये जे उदाहरण दिले तेच उदाहरण सपोर्ट म्हणून या विधानाला तुम्हाला द्यायचं आहे. दुसरी मनाची उदाहरणं तुम्हाला या ठिकाणी द्यायची नाहीयेत. लेट्स हॅव एन एक्झाम्पल. पहिलं जो आहे ए, गोल्स शुड बी अचिवेबल. या संबंधाने जे तुम्हाला पुस्तकामध्ये उदाहरण दिले तेच तुम्हाला या ठिकाणी मेन्शन करायचे. So what is the example given in the textbook is, as students we can't become a president or prime minister but can hope to reach those heights in future. तर हे पुस्तकामध्ये दिलेलं उदाहरण आहे. दुसरं जे आहे ते तुम्हाला मनाने लिहायचं, नंतर तुम्ही लिहायचं आहे, परंतु तुर्तास तुम्हाला या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पुस्तकामध्ये जे उदाहरण दिले तेच लिहायचं आहे. बी, a time limit should be set to achieve goals, and the example is, to reduce weight we know how to go about it, but without consistent time bound action it never becomes a reality. C, a specific field or area has to be fixed to achieve goals, and the answer is, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? A good result depend upon the quantity and quality of work put in. Answer, life is something like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. A benchmark is needed to track progress. Answer, while playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. Activity number 3, complete the following sentences. In this activity, you are expected to complete the sentences with the help of the text. बघा, खाली काही वाक्य दिलेले आहेत अपूर्ण. तुम्हाला टेक्स्टबुकच्या सहाय्याने किंवा पाठ्यपुस्तकामध्ये जे आपलं डिटेल्स दिलेले आहेत त्याच्या सहाय्याने ही वाक्य तुम्हाला पूर्ण करायची आहेत.
complete the following sentences. A. Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. B. Complete the following sentence. Two valuable assets of setting goals are a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Activity number 4. Read this quote. If we don't put anything in, we can't get anything out. Guess the meaning, discuss in pairs, and find similar quotes that bring in the same meaning. So first you need to write the meaning of this quote. बघा यासाठी आपल्याला मागचा जो व्हिडिओ आहे तो आपल्याला सविस्तर पाहावा लागेल. या संदर्भाने डिटेल एक्सप्लेनेशन मागच्या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. पुन्हा एकदा तुम्हाला आव्हान असणार आहे, तुम्ही जर सबस्क्राइब केला नसाल तर हे चॅनल पुन्हा एकदा सबस्क्राइब करायचे आणि बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तो दाबायचा आहे, जेणेकरून यू विल गेट द फर्दर कमिंग videos. The explanation of this quote. The above quote means that in life what we get is related to how much effort we put for achieving success. If we are lazy and do not put much effort, then we should not expect great success. However, if we are hardworking and remain focused on the tasks, then we can achieve what we want. So this is the meaning of this quote. तर या कोटेशनचं तुम्हाला मीनिंग सांगितले. याच्याशी रिलेटेड आणखी कोट्स तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. Similar quotes are, two examples have been given here. You reap as you sow. Next, input is equal to output. One more example I'm going to give here. Garbage in, garbage out. So these are few examples. You can add your own quotations here in this activity. Friends, these are the 4 activities of English workshop. Next activity is about drafting a speech. We are going to make a detailed video of drafting a speech. स्पीच ड्राफ्ट करण्याचे एक कला आहे. बघा, स्पीच देणं ही जशी कला आहे तसं ड्राफ्ट करणं ही सुद्धा कला आहे आणि ही प्रयत्नपूर्वक आपल्याला बनवता येऊ शकते. त्याला अनुसरून आपल्याला काय प्रयत्न करायचे याचा डिटेल व्हिडिओ आपल्याला नेक्स्ट पाहता येईल. त्यासाठी तुम्हाला हे चॅनल सबस्क्राइब करावं लागेल आणि चॅनल तुम्हाला जर आवडलं तर तुम्हाला हे व्हिडिओ लाईक करायचा आहे आणि समजा काही शंका असतील तर कमेंट करा. यू विल गेट द आन्सर इन द कमेंट बॉक्स, और यू कॅन कॉल or you can comment here in this comment box. Thank you.